Okay, now let's continue with our flow. Now look at this question. The student was asked to prepare a buffer solution. Hmm? Buffer solution with pH 4.6. This means we can expect that this buffer is acidic buffer because the pH is 4.6. Then by using 50 ml of benzoic acid and okay, this is benzoic acid and the sodium benzoate. Okay, so this is the conjugate base. Calculate the mass of sodium benzoate required to prepare the buffer solution. Okay, and then you are given the Ka. So in this case, our buffer is pH 4.6. So bila kita nak guna buffer, kita kira dia punya pH is pH log pKa as log the salt, so H5COO minus salt over the weak acid, H5COO. Kalau tak dengar, we tahu lah. Right. And then the pH is 4.6 and the pKa negative log Ka. Ka given 6.5 exponent negative 5 plus log concentration of the weak acid is 0.5. So sekarang kita tak tahu berapa banyak mole ataupun concentration salt kan. So it is X. So X, kita akan kereta buat satu-satu lah. So you settle this one, bring here, and then anti-lock answer, and this one bring here, settle it first, anti-lock, then times 0.5, you dapat value X. So the value X is referring to the concentration of the salt. So it would be 1.294 molar. Okay, now, actually the question asks to find the mass sodium benzoate. Okay, so molarity is mole over volume. Okay, the volume is where the sodium benzoate contains. So dia duduk dalam 50 ml solution. So kita nak cari mole, molarity times volume. So the molarity is 1.294 times volume dia 50 ml. Convert dalam liter 0.05 liter. So the number of mole will be 0.06 for 7 mole. Okay, then the mass of benzoate is the total number of mole, so 7 mole times molar mass. Molar mass of benzoate is molar mass of this one. Okay, so it is 144. So it's equal to 9.3 kg. Nak tanya tak soalan ni? Untuk A. Ya? Okay. So kita pergi soalan D. The resulting mixture explain the buffering effect. Adding a small amount of sodium hydroxide in NaCl respectively to the buffer solution. So kita identify komponen yang ada dalam buffer ni, right? So the acid is C6H5COOH. Okay, this is the acid component and the salt is C6H5COO. The weak acid partially dissociate, invisible arrow, C6H5COOH, minus plus H plus. Okay, well this one is salt, completely dissociate.
To form the cation is CH6H5COO minus plus sodium plus. Okay. Right. So now we identify which one is the acidic component and which one is the basic component. So acidic, to be an acid, it will donate H. Something that can donate H, this is the acid. And the base component is something that can accept the hydrogen. So this one, the anion will be the proton receiver or easily receive the hydrogen. So this one is base. Okay, right. So sekarang jika kita masukkan dalam buffer ni, okay, ini acidic component, ini base component. So when a small amount of strong base is added, okay, kita buat pemecaan base, siapa yang akan neutralize, komponen mana yang akan neutralize base ni? Okay, of course, sheet yang akan neutralize the base added. So our reaction is take the weak acid from the buffer and neutralize the hydroxide ion added. Okay, so H ni dia pergi ke sini, so it become water, and then this one. That means if we add OH minus, it will be neutralized by the acidic component of the buffer. So suppose we add base, the pH will increase, right, to the buffer. But then, since the OH minus added is being neutralized, the increasing in pH does not increase too much or does not increase significantly. Okay, kalau ada peningkatan pun tak banyak. Okay, that is how buffer maintain its pH. So the OH minus will be neutralized by the benzoyl acid to maintain the pH, the solution. Okay, so macam mana dia maintain? OH minus yang ditambah ini neutralized by the acidic component of the buffer. So kita boleh explain kita dengan menunjukkan reaction lah. Okay, komponen mana yang akan neutralize the base added. So same goes to the strong acid added. Okay, but with a small amount. So let's say we add acid. So acid, the component added is H plus. Okay, so nothing to do with the species other species. So adding acid increasing the concentration of the H plus. So which component who are going to neutralize the H plus added? It is the base component. Okay, remember tadi kita kata base component adalah the salt. So the salt component, the negative one, will neutralize this one. Macam mana kita tahu dia ni akan neutralize? Sebab ni negative, ini positive. So salt akan neutralize the H plus, will take up the H plus. So this one. Therefore, the concentration of H plus added is neutralized by the benzoic ion, by the salts. So sepatutnya bila kita tambah H plus, pH akan turun. Tetapi pH tidak turun dengan signifikan kerana H plus concentration ni berjaya dikurangkan dengan bertindak balas dengan benzoate ion. Now I proceed to question number 21. Okay. For this question, the pH 250 ml solution containing 0.2 molar weak acid and 8 salts using Henderson-Hasselbalch equation. Apa ni? Cari apa ni? Calculate pH. Okay, calculate pH. Okay. So solution ni kita kena faham dia adalah buffer ataupun tidak. So this is weak acid and then this is salt. So the salt containing its conjugate base of the weak acid. That means it is acidic buffer. So bila acidic buffer, kita tahulah solution kita, formula kita nak guna pH adalah menggunakan Henderson-Hasselbalch equation.
Okay, the pH is equal to pKa plus log concentration salt over concentration weak acid. Okay. Sekarang the pKa is negative log. So what's the Ka? Soalan dia bagi Ka ya? Ka ada tak dia bagi daripada soalan? Dalam B ada. Ha? Ada? Bagi ya? Dalam B ada. Okay, ada. So, saya yang tak ada kan. 1.8 exponent negative 5. Isn't it? Okay, plus log. Okay, the concentration of salt is 0.3 and concentration of weak acid is 0.2. So, substitute you akan dapat 4.92. Okay. Maksudnya, solution ni dia dah memang ada 250. Dia dah memang siap-siap campur dah. So into 150 ml, it consists of 0.2 molar weak acid and 0.3 molar salt. Okay. So dia berbeza dengan previous soalan. Previous soalan dia campurkan jadi concentration yang baru kan. Contohnya yang ni kan. Ini weak acid. Lepas tu tambah dengan salt. So bila campur, dia akan jadi volume yang baru lah. Okay. So bila volume baru, bila melibatkan perubahan volume, concentration salt dan weak acid ni akan berubah. So you kena hati-hati baca soalan. So in this case, kita tak perlu cari concentration yang baru lah. Because 0.2 dan 0.3 ni memang berada di dalam 250 ml. So concentration dia tetap. Okay. Jadi nak tanya soalan nombor 1A. Right. So I proceed with question 21B. Calculate the pH of 0.2 molar acid if there was no salt present. So kalau tak ada salt ni, dia jadi buffer tak? So dia bukan buffer. Dia jadi apa? Hanya weak acid only. Weak acid only. So remember that. Sekarang ni, bila you buat chapter 7, so semua kalau kita nampak soalan, semuanya cari pH. Tapi, apa yang membezakan setiap sel, ada banyak cara kan. So kita kena faham situasi tu. Okay. 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 Saya briefing dekat kamu sedikit lah. Kita recall balik lah the previous chapter kan. Kalau awal-awal chapter 7, kita kira pH. Okay. Soalan dia akan kata calculate pH. Okay. Tapi kita ada 3 condition. Okay. Condition yang pertama adalah melibatkan hanya strong acid. Okay, that is the first condition. Second condition is the weak acid. Third condition is the acidic buffer. Okay, so kalau you tengok soalan, semua minta cari pH. Calculate pH. Okay, apa beza dia? Adalah formula. Okay, untuk strong acid, kita masih gunakan pH, negative log concentration, H plus. Okay. Weak acid pun sama, pH sama dengan negative log concentration, H plus. But for pH of when involved acidic, that means in the presence of salt, okay, weak acid with the presence of salt, okay. So kadang-kadang soalan dia tak kata pun ini adalah buffer ataupun tidak. You sendiri yang identify sama ada dia strong acid ataupun weak acid atau weak acid in the presence of salt. So sometimes dia bagi strong acid, dia bagi salt. So dekat situ dia nak trap you sama ada dia tahu tak ini buffer ataupun bukan. So kalau nampak strong acid dengan salt, strong acid tak boleh jadi buffer. Right.
Mana dah cakap tadi? Okay. So this one is pKa plus log salt over weak acid. Okay. Nampak tak formula dia? Okay. Sekarang apa yang membezakan strong acid dan weak acid? Okay. So contoh let's say if I have HCl 1 molar. So strong acid 100% ionized, mean 100% dissociate. So it will form H plus and Cl minus. So if 1 molar HCl, that means you will get 1 molar H plus. If you have diprotic acid such as sulfuric acid, so it is 100% dissociate. That means if you have 1 molar sulfuric acid, you are producing 2 mole of H plus and 2 minus. So your H plus will be 2 molar. So when we get the concentration of H plus, we directly get the concentration of H plus, then we can substitute into the formula. Okay. Meanwhile, for weak acid, we cannot directly determine the concentration of the H plus. Where the H plus of the weak acid involve the dissociation. It is partially dissociated. That means we cannot get 100% of the H plus concentration. Okay, so the concentration is taken when the concentration of the H plus at equilibrium because it is partially dissociated. Okay, that means you need to construct ice table. You need to use alpha to solve the value of x in the ice table, or you can use the Ka given. Itulah. So soalan dia untuk macam ini that you cannot simply get the concentration of H plus. H plus concentration hanyalah boleh diperolehi menggunakan ice table. So, nak selesaikan ice table sama ada diberi degree of dissociation or Ka. Okay, dan situasi yang terakhir masih soalan tanya kira pH. Tapi solution yang kita nak kira pH dia terdiri daripada weak acid dan salt. Okay. So apa yang kita perlu buat kat sini, kita mesti betul-betul identify the concentration of weak acid and concentration of the salt. Okay, so dapat ni barulah kita masukkan dalam formula ni. Okay, so sekarang ni sedar tak kewujudan 3 situasi ni? Walaupun soalan dia tanya sama je, semua tanya pH, what is pH, what is pH, tapi cara kira tak sama kan? Okay, sekarang kita kira dekat sini without the salt, meaning that it is not buffer. So kalau not buffer, it's weak acid only. So kita kena gunakan ice table. So before you write down the ice table, or start the ice table, we need to write down the dissociation of acid. Okay, so dissociation of weak acid is you can put water or not. Okay, for acid it's up to you whether you want to put water or not. So it is reversible because it's weak acid, CH3COO minus plus this H. Yes, this H will go to the H2O and become H3O plus. So kalau you tak nak buat H2O pun tak ada masalah. So you just buat, dia akan menghasilkan an ion dan H plus. Doesn't matter. So it is initial molarity, change in molarity, equilibrium molarity. So yang kita nak masukkan dalam pH ni adalah concentration of the hydronium ion at equilibrium. Right. Initially the concentration of weak acid is 0.2 molar and water is not included in the Ka expression. So kita dashkanlah semua.
So before dissociate, it will be 0, 0. And change by minus x, decrease by x, increase by x, increase by x. You put dia punya stoichiometric coefficient. After that, the equilibrium concentration would be 0.2 minus x, x. Then how to solve the x? Either you are given the Ka or you are given the alpha, liquid dissociation. So here we are using, okay, we ada dua cara when you are given the Ka. Okay, first we substitute into the R sebelum pergi dua cara tu kan. So kita tulis dulu Ka expression kita where product concentration, sorry, salah. Product over reactant. Iaitu 1.8 eksponen negatif 5. Okay, kita ada dua cara. Sama ada you nampak kat sini, since dia start dengan negatif 5, so it's considered very small. Very small tu negatif 5, negatif 6, negatif 7. So since it is very small, kita boleh assume, okay, since Ka is very small, meaning that kalau initial concentration dia kan 0.2 tolak X, dia akan menghampiri nilai yang asal, which is 0.2. Okay, boleh faham tak? Sebab apa? Degree of dissociation dia ni terlalu kecil, maka yang dissociate ni sangat kecil. So final concentration dia adalah 0.2 minus X akan menghampiri nilai yang asal. Itu dia punya assumption. If the Ka is starting from exponent negative 5, that one is considered very small. Or kalau you malas nak assume semua, you nak buat semua quadratic, that's okay. Tak ada masalah. Okay. So kalau macam malas kan, malas nak tekankan factors so quadratic, you terus directly substitute. So it will be x times x over 0.2 minus x. So since kita dah assume ni 0.2 minus x is close to 0.2 initial concentration, then kita tak payah letak minus. So it's equal to 1.8 exponent negative 5. So x will be, value of x will be 1.897 exponent negative 3. Okay, so x ni adalah apa? Concentration hydronium ion. Okay, so kita dah dapat dah concentration hydronium ion ini at equilibrium, where it is 1.897 exponent negative 3 molar. Okay. Okay. So, balik pada soalan yang asal, kita nak kira dia punya pH. So, kita dah ada concentration dia at equilibrium, is negative log concentration hydronium ion. So, it's negative log 1.897 exponent negative 3. So the pH is 2.7. Okay, boleh. Okay, so jangan nampak soalan tu senang kan. Tiba-tiba you rasa macam dah biasa kata buffer dia buat susah, buffer susah. Padahal ni bukan soalan buffer pun. Ni adalah weight. Okay, sekarang kita pergi soalan 21C. By writing reaction equation, explain the change pH for the solution. 1 ml of HCl is added. Calculate the pH resulting. So tadi dia tak ada salt kan? Sekarang kita tambah HCl, so the concentration of H plus akan increase. So when small amount of strong acid HCl is added to the mixture of solution, okay, so the H plus from the acid will react with the COO formula. Okay, remember that
Oh, dia merujuk pada soalan mana ni? Yang awal yang ada sort tu. B. Oh, okay. Sekarang dia rujuk, dia bukan rujuk pada soalan B, sorry. So dia rujuk kepada the initial buffer solution, which consists of weak acid. So it will act as an acid. And then the salt is CH3COO- will act as a base. So bila kita tambahkan acid, base akan neutralize acid added. That means the concentration H plus telah berkurang. Kerana H plus ini bergabung dengan the base to form this one. So the concentration of acid, ethanoic acid increase, the concentration of this one decrease. Kenapa decrease? Because it is being consumed to neutralize this one. Sebab tu yang ni meningkat, yang ni berkurang. So result, pH does not much affected. Sepatutnya bila kita increase, kita add H plus concentration tinggi, pH akan rendah. But the concentration of H plus is reduced when reacting with the base component of the buffer. Yeah. Okay. So kita nak kira betul tak pH2 is not affected. So dia tambah 1 ml of strong acid. Okay. So bila kita tambah, kita kena kira initial mole of the original ethanoic, which is concentration dia. Okay. This is the molarity and the volume. So it is the number of mole of the base. Okay, the salt. Sekarang acid yang ada dalam tu concentration dia adalah 0.2, that is the molarity, and the volume will be 0.05 mole acid. Sekarang kita tambah strong acid sebanyak 1 ml, this is the volume. Yang ni volume dia, and then molarity dia. So sebenarnya kita telah menambah sebanyak 1 eksponen negatif mol strong acid. Okay. So sampai sini kita buat ice table. Okay. So kita tambah kita buat ice table. Originally bila kita tambah H plus, when we add H plus, the H plus will neutralize by the base component. Would be CH3COO. So our ice table in the number of mole, initial mole, change mole. Lepas tu final lah, final mole. Okay. Final maksudnya kita bukan buat equilibrium sebab kita buat full headed arrow. It is not reversible. Maksudnya dia takkan patah balik jadi H plus yang tadi lah. This one, the H plus added is permanently consumed or neutralized by the salt to form this one. Okay, so kita buat equation ini. Okay. So the initial mole of the sekejap kenapa kita buat ICF table kita dalam unit mole? Okay, sebab kita punya volume ni dah bertambah. Asal tadi ada weak acid, ada salt, okay, di dalam 250 ml. Lepas tu you tambah 1 ml strong base, strong acid. So dia dah jadi 251 ml. So automatic concentration acid dan concentration base dalam 251 ml solution ni dah berubah concentration dia. It's no longer 0.2, it's no longer 0.3. So
sebab total volume dah jadi 251. So to be safe, kita buat dulu perubahan number of mole, perubahan pertambahan acid base of salt semua ni dalam mole. So initially kita ada salt tu adalah 0.075 mole. Salt yang ada di dalam buffer. Kemudian kita tambah strong acid sebanyak 1 exponent negative 3 mole. Okay, ada tak komponen acid which is this one di dalam buffer tu? Memang ada kan? So dia ada berapa banyak mole? 0.05 mole. Okay, that is the initial condition. Ya, sebelum kita tambah padamnya. Maksudnya sini sebelum add HCl. Ni bila add HCl. So bila kita add HCl, kita menambah sebanyak tak payahlah ni. Ni padam lah. Initial mole, change in mole. So kita tambah kita tambah H plus tadi, strong acid sebanyak exponent negatif 3 mole. So by right dia akan consume sebanyak 100% acid added ni akan di neutralkan. Okay. So nak neutralkan sebanyak ni, dia perlu berapa banyak? So kali ini 1 mol, ini 1 mol. So dia akan berkurang sebanyak 1.0 exponent negatif 3. So kat sini dia akan bertambah sebanyak 1 exponent negatif 3. Okay, boleh faham tak part ni? Sebab kita tambah banyak ni, nanti jumlah asid ni 100% ni akan dineutralkan. So berapa banyak salt digunakan untuk neutralkan asid? Ada sebanyak ini. Lepas tu dia akan berkurang by 1 exponent negative 3. Dan dia akan ditukarkan kepada this one, acid. So acid yang akan bertambah adalah this one. Finally, the mole of salt remains is 0.025. So habis strong acid yang ditambah dan ethanoic acid akan bertambah 0.054. So concentration dia dalam mole kan. So final concentration. Okay, kita ada number of mole divide by molarity sama dengan mole 0.074 mole divide by the new volume 0.251 liter. Okay, new volume. Dia dah jadi 251. So it will be 0.2948 molar. Ni memang tak ada lah sebab dah habis neutralize. And this one the molarity is 0.005 mole over volume dia 0.251 liter. 0.2032 molar. Okay. Are you okay? So finally kita pun dah dapat concentration salt, concentration weak acid. Okay, strong acid dah memang tak ada lah. Okay, are you following me? Yes, madam. Okay, good. Alright. So sekarang bila kita dah ada concentration weak acid dan weak base, salt, conjugate base tu, kita boleh kira dia punya
pH. Sebab soalan ni minta apa? Soalan minta pH kan? Okay. Kita nak tengok pH. What is the pH when we add the small amount 1 ml of strong acid HCl tadi tu. So, pH is equal to pKa plus log concentration of the salt. Salt is CH3 COO minus over CH weak acid. Negative log 1.8 exponent negative 5 plus log concentration. Okay, sekarang kita letak concentration yang baru. The salt concentration. One. 0.2948 divided by the weak acid 0.2032. So it will be 4.9. Okay. Tengok tadi yang daripada weak acid. Kita nak compare yang awal-awal. Yang buffer saja. This one. Yang hanya ada 0.2 molar acid, 0.3 molar salt. The acidic buffer. So dia punya pH adalah 4.92. Sekarang, okay, saya tulis lah. Bila acidic buffer ni, kita gini tadi 4.92 pH tu. Okay. After adding 1 ml of 1 ml 1 ml ni macam sikit lah 1 ml of HCl strong acid. So pH dia 4.91. Okay. So dia punya penurunan pH tu adalah 0.1. Sangat kecil lah. So that is a buffer. Macam mana buffer tu bertindak sebagai boleh maintain pH dia. Okay. By writing reaction equation, then the change pH solution ni bila kita tambah 1 ml sodium hydroxide, which is the strong base. So bila kita tambah base, buat equation dia, the OH minus added is being neutralized by the acidic system, acidic component. So ini adalah acidic component. Kenapa kita kata dia acidic component? So ini adalah base, ini adalah acid, because it can donate its proton to the OH minus. So it will form the conjugate acid and the H2O form. So the base added is neutralized by the acidic component of the buffer. So the pH does not much affected. So to prove it, dia minta the proof. Kita buat macam tadi lah. Kita kira mol CH3 COO minus. It is initially 0.3 molar. Darab dengan volume dia 0.25 liter. So it is 0.075 mol. Macam tadi. Then the mole of acid juga adalah 0.2 times 0.25. It is 0.05 mol. Okay, sekarang sodium hydroxide added sebanyak 1 ml and the concentration is berapa tadi? 1 molar kan? Mole of OH added. Molarity dia 1.0 molar and volume dia 0.001. Betul tak? 1 ml. So berapa mol yang 1 ml tu? 1 exponent negative 3 mol.
So bila kita tambah OH minus, it will be neutralized by the acid component of the base or of the buffer. Okay, so one headed error because dia tak reverse lagi untuk menghasilkan strong base yang baru tu. So it will produce CH3COO minus plus H2O. So in our expression, water is not included. Okay, so once again, initial, change, final. Dalam unit mole. Initial mole of the base added is 0.01. Acid yang ada dalam buffer adalah 0.05. Conjugate base adalah 0.075. Okay. Sekarang kesemua base yang ditambah ni telah dineutralkan. So dia akan jadi minus 0.001. So berapa banyak acid digunakan untuk neutralize this base added? Maksudnya amount banyak ni jugalah. So dia akan berkurang by 0.001. Okay. So at the end, OH minus telah habis. Okay. Dan acid tinggallah 0.049 kerana dah berkurang untuk neutralize this one. Okay. Dan dia akan menghasilkan, so dia akan hasilkan banyak mana ni lah. Kalau ni satu mol, ni pun satu mol. So dia akan bertambah oleh 0.001 mol. Okay. So final mol dia adalah 0.006 mol. Dan kita dah dapat mol bagi acid, mol bagi salt dalam kita punya buffer. Okay, by right this one no longer exists because the strong base added is being neutralized. So kita cari dia punya concentration. Okay, the new volume adalah 251 ml. So molarity dia adalah 0.049 mol divided by 0.251. So the molarity is 0.195 gram. So ini molarity dia 0.076 mol divided by volume dia. New volume is 251. Okay. Okay, masukkan dalam tulisan sebab tak ada ni, tak ada ruang. Sini saya tulis KH sama dengan negative log KA 1.8 exponent negative 5 times S plus log salt dia 0.028 over weak acid 0.1952. Dan kalkulator dapatlah 4.9. Okay, so tadi initial dia adalah 4.92. Okay, so the acidic buffer, okay, mula-mula dia adalah 4.92. Kalau kita tambah base, dia jadi 4.94. Kalau kita tambah acid, strong acid, dia jadi 4.91. See, the ability of the acid buffer is to maintain the pH so that when strong base added, it slightly increase, and strong acid is added, it slightly decrease. Okay, tapi dia masih berlegar di sekitar value yang sama.
So itulah it is. Banyak soalan tu. Satu lagi soalan. Ya, so 15 minit itu. Okay, last. A buffer solution is prepared by dissolving 0.125 mole sodium nitrite in 500 ml and 0.25 nitrous acid. What is the pH? Okay, sebelum tu betul ke dia kata ni buffer? Okay, this one is the salt. Macam ni kita tahu salt dia, kita pecahkan salt tu, nano, pecahkan dapat Na plus, NO, 2 minus. Acid ni, betul ke nitric acid ni adalah weak acid? So look at here, kita panggil dia sebagai ozo acid. Ozo acid. Tapi dia strong atau weak? Okay, you tengok beza dia antara hidrogen dan oksigen. So kalau beza dia sama dengan 2 atau lebih besar daripada tu, dia adalah strong. Contohnya H2SO4. So 4 minus 2. 4 oxygen minus 2 hydrogen. So it is 2. That means strong. Tapi ini 2 minus 1. 2 oxygen minus 1 hydrogen. So it's considered as a weak acid. Okay. Dan mata kuliah pun ada. Beza ozo acid ni strong acid dengan weak acid. Ozo acid adalah acid yang ada oksigen. Kalau beza antara hidrogen dan oksigen tu sama dengan 2 atau lebih, then it will be strong acid. So here nitric acid is a weak acid. So kalau kita ada weak acid dan juga dia punya salt yang ada ion yang sama kan, conjugate dia kan. Sebab ini HNO2 boleh pecahkan untuk dapat H plus NO2 minus. That means the conjugate base mempunyai ion yang sama dengan salt. So, ion salt. So it can be a buffer. What kind of buffer? Acidic buffer. Okay. So jangan terpedaya dengan soalan. Kadang soalan nak try dulu dia kata buffer solution. Tapi itu bukan buffer. So this one memang buffer lah. Okay. So diorang ni berada di dalam bekas yang sama. Memang dah dalam 500 ml. Okay. Then kita boleh cari okay, but we are given the number of mole. Kan? 0.125. So kita kena cari molarity salt tu, the number of mole divide by the volume. So molarity acid is 1. Dia macam ni lah. So, solution ni ada 500 ml. So dia ada apa dalam ni? Ada nitrate HNO2. Concentration dia memang dah dalam 500 ml ni adalah 0.25 molar. Lepas tu ada NO2 minus salt tu sebanyak berapa mol tadi? 0.125 mol. Maksudnya kepekatan dia kita cari it is 0.25 molar. Okay. Since kita dah ada molarity bagi weak acid, molarity bagi weak salt, directly substitute dalam ni. Sekejap, formula saya tulis betul tak tu? Betul lah formula saya, pH. Saya tak ingat formula. pH sama dengan pKa plus log kan? Itu minus. Weak acid. Betul tak? Betul tak? Betul tak? Saya tak ingat formula. Betul cikgu. Betul.
Okay, then kita masuk, dah ada concentration tu, dari mana? pH became A, negative log concentration. Tekan calculator betul tak? pH sama dengan negative log KA dia berapa? KA. Sebab saya tak ada. Betul ke KA dia ni 5.0? Exponent negative 4. Is it? Plus log sort 0.25 over 0.25. Tekan calculator. Betul tak dapat 3.29? Betul. Betul. Thank you. And the last one is the mana soalan? Buffer solution. Masih soalan yang tadi. Okay. The above buffer solution and resist the changes pH when a small or strong amount of strong acid or strong base added. So sekarang dia minta explain how this buffer solution maintain its pH. Explain. Of course lah you punya dalam objektif nanti tak ada explain kan. Tapi sebagai maklumat lah untuk menambah kefahaman. So the H plus added is being neutralized by the salt conjugate base. Okay, conjugate base dia NO2 minus. So ni positif, ni negatif, memang sukalah bergabung dapat soalan. Ni the concentration of H plus ni sepatutnya tinggi. Sekarang direndahkan bila dia combine dengan soalan. So pH is not much affected. Bila kita tambah small amount of strong base, the OH minus will react with the acid. So acid ni akan buat apa? Acid ni akan keluarkan dia punya H. So the H will combine, H plus will combine with the OH minus to be OH minus. Remaining NO2 minus. Alright, the OH minus concentration is reduced because it's react with the acidic component of the buffer. Therefore, pH dia sepatutnya meningkat, tapi meningkat dengan sangat sikit. So we call it as not much affected. So bukti dia adalah this one. Okay, so saya tak explain lah. Dia sama je lah dengan sebelum ni. Okay, so ni saya tak kira saya tunjukkan terus table dia. So you boleh kira dia punya pH. pH sama dengan GKA tambah log concentration salt NO2 minus over HNO 1.5 negative log 1.5 exponent log concentration dia tadi ya. The salt is 0.252 divided by the weak acid. So the pH is 3.30. Originally pH dia berapa tadi? 3.29 kan? Originally pH dia 3.29. Okay, when we add base, add strong base, it increase to 3.30. Increase kan? Tapi sangat sedikit lah. Increase by 0.01. So we can say that this buffer is able to maintain its pH. That's all. Any question? Ini soalan. Okay, itu saja. So, soalan kan? Okay, we'll stop here and we will continue our 5 to the next hour.
So you prefer online kan?